sa'yo. Nagre-request kesa nag-uutos. Eto, nag-uutos talaga. Okay, pero syempre, pwede rin na maging request kasi depende sa tono na nagsasalita. No? Yung nagsasalita. So, paano siya i-conjugate? Useyo pag may patching, seyo kapag walang patching, or patching. Ayan, basahin natin. We're gonna read. Babasa po kami. 냉면 있어요. 아니요. 네 명은 없어요. 라면은 있어요. 네, 있어요. 그럼 라면 주세요. 네, ano. Tanong? May mga tanong ba kayo dyan? Kung meron kayong tanong, tanongin niyo na lang si Biol. Pumasok na walang tulog, lalabas ng Format. 선생님, 안녕히 계세요. 하나, 둘, 셋. 선생님, 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 오늘은 수고하셨습니다, 여러분. 네, 정말 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. So I will try to read Korean words, and the topic right now is seasons. Yecheol. Yecheol. So this is, I will hold the microphone. This is my level of Korean, and it's a beginner. I'm a beginner in Korean. Okay, to be warm, 따뜻하다. To be hot, 덥다. To be cold, 춥다. To be cool, 시원하다. So here are the seasons. 계절, 봄, 여름, 겨울, 가을. 가을. Yes. Diba? Okay, so there are some words here. I have a sticky note for the answers. Anyway. To be easy, 쉽다. 어렵다. 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 차갑다. 두껍다. 두껍다. 너무 조금 용어 어때요? Okay, so there is a quiz. Get the pictures and complete the conversation as shown in the example. 무슨 계절이에요? 가을이에요. 무슨 계절이에요? This is 여름이에요. 무슨 계절이에요? 겨울이에요. 무슨 계절이에요? 봄이에요. Oh, this is different. 가을은 날씨가 어때요? It's here. Oh, what's that? To be cool? To be cool? Or it's windy? 시원하다. 시원해요. Yay! 박수! 감사합니다. Okay. So I just learned right now. I saw a video on Instagram. And it was asking, how do I read 16 in Korean? Syempre, magpapaano tayo? Papakitang gilas. Shipyuk. Hindi mo na siya ganun masahin. Hindi ko naalala yung mga, hindi ko naman din nga binabalikan.
You need to follow the rules of Batchim. So it's not Shipyuk, it's Shimyuk. Shimyuk. Ah.